നമസ്കാരം. ഒരു കലാലയത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രചോദി എന്ന കുടുംബത്തെ ഒരാണ്ടുകാലം ഉത്സാഹപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് നയിച്ച 2022-23 വർഷത്തെ പ്രത്യാഗ്ര കോളേജ് യൂണിയന് 1000 നന്ദി. ഇന്ന് ഡിസംബർ 13. പ്രചോദി കോളേജ് ഒരു സുപ്രധാന സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോകുന്നു. പ്രചോദിയുടെ 2023-24 വർഷത്തെ കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവരെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ മിസ് വിജിത വിൻസെന്റ്, ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഫാദർ ഹർഷജൻ പഴയാറ്റിൽ, നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ നവനീത് ശർമ്മ IPS, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സിമി വർഗീസ്, ചെയർമാൻ തിയോഫിൽ TP, മറ്റ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സെക്കൻഡ് PA ഇംഗ്ലീഷിലെ ശ്വേത ബെന്നിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. He had done his schooling in Delhi, afterwards joined in Maulana Azad Medical College for doing his MBBS. In fact, he is not only an IPS officer, and we are having our guest as also a doctor, and he is an 2015 batch IPS officer. In 2018, he joined Kerala as Assistant Superintendent of Police and serviced for a year and for 4 months, and afterwards promoted as Superintendent of Police. And now we are having him as Thrissur Rural SP. And with immense pleasure, we are welcoming you, sir. Next, we are having
on stage our founder, manager and director, Reverend Father Dr. Harshajan Padyatil. As we all know, his vision and mission about our college is all about Prajyoti Niketan College. We have been working, he had been working for us a term of 24/7. He's always with us and he's working for a period more than anyone who worked for the college, and we wholeheartedly welcome you, dear Father, to this function. Next, we are having our principal, Dr. Binu Pichako. He is a wonderful supporter and helped in conducting many of the programs of our college in one way or other. I welcome you, sir, to this function. We are having our Vice Principal, Dr. Mary Paul. She guided us and motivated us in our day-to-day endeavors. I welcome you, ma'am, to the ceremony. And we are having Dr. Simi Verghese, Staff Secretary, who is always a vibrant and motivated, not only for the staff but also for the whole college. I welcome you, ma'am. We are having Staff Advisor Dr. Jibish Matthew, who is an always accessible person for me, and we work shoulder to shoulder to do each and everything for the union and for the college. I welcome you, sir. Thank you. Next, we are having our college union chairman, Mr. Theophil TP. He is having a wonderful planning about the various programs that will be held by the college union 23-24. I welcome him to this function. I also would like to welcome all the thinking stars of the college union 23-24, naming General Secretary Mr. Aloysius KJ, Vice Chairperson Ms. Alia Rafi, Joint Secretary Ms. Anne Matthew, UUC Ms. Hannah Gilson, C. Finance Secretary Mr. Anik Joshi, General Captain Mr. Anand Krishna TM, Student Editor Ms. Kirtana CS, and all other college union representatives, association secretaries, and class representatives. I would like to welcome all our teaching and non-teaching staffs of the college to this function. Lastly, but not the least, I would like to welcome the whole students of the college who always adds colors to our college with their various activities and skills. Once again, thank you all. Have a wonderful day ahead. Thank you. താങ്ക് യു മാം. അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രജ്യോതിയുടെ സ്വന്തം ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഫാദർ ഹർഷജൻ പഴയാറ്റിലാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ Sharma IPS to inaugurate the function by lighting the lamp and addressing the gathering. Founder, Director, Manager of Prajyoti College.
the principal, Dr. Venu, the vice principal, teachers and students of the college present here. First of all, thank you so much for inviting me to this ceremony. It's always a pleasure. It's always a pleasure to meet young students, school students, college students. It's always a great opportunity to interact with the youth. When I see you, I see myself 15-20 years back when I was sitting in my college in an auditorium somewhat like this and absolutely not listening to what the speaker is saying. I was sitting somewhere in the back or maybe somewhere on the balcony on the back side, least interested in what is going on. But then college life is like that. Afterwards things change a lot. And afterwards, you think that maybe the speaker was saying something useful. I should have listened. So that is a common experience for everybody. I'm sure many of you will have the same experience. Maybe 5, 10 years, 20 years later, when you will be standing here and addressing 10 years younger students, 15 years younger students, and you will be feeling the same. So, personally, it is a great opportunity for me to come here, meet with college students, have an interaction with you people. So, thank you so much. I would like to take this opportunity to apologize for the delay. I was a little bit caught up in certain issues in the morning. I think I'm half an hour late. My apologies for that, and thank you for keeping waiting for me. I would also like to request you that you may permit me to speak in English, as I've learnt Malayalam, but I'm better expressing in English actually. So with this, I would like to go ahead and address all of you. I will just give a brief introduction of myself in 2 minutes and then maybe give you some advice, whatever I can in my capacity, whatever I have learned so far in another 2 minutes, and then maybe some kind of questionnaire can happen in the next 2 minutes. So within 6 to 8 minutes we can wrap up this interaction so that when you go out of here, you take something out of this talk. So my name is Navneet Sharma. I am 2015 batch IPS officer. Before that, I have graduated in medical sciences. I did my schooling from Delhi. After clearing class 12th, I joined MBBS in Maulana Azad Medical College. Nowadays, we have NEET exam for that. Previously, there was pre-medical test, PMT. So, clearing that test, I got entry into MBBS. 5.5 years, I studied MBBS. Afterwards, 2 years, I worked as a doctor. I worked in 1 year, I worked in government hospitals. 1 year, I worked in Apollo Hospital, Delhi. Side by side, I was preparing for civil services. I got selected in 2014 exam into IPS. So 14 exam means 15 I joined the service, and 8 years later, I am standing in front of you. In Kerala, I joined in 2018. My first posting was in Attapadi. It's a tribal area, a little bit sensitive area. I was assistant superintendent of police over there. On promotion to SP, I have worked in Kannur Rural as district police chief for 1 year. 1 year in police headquarters Trivandrum, and now as district police chief, Thrissur Rural. So that is my educational background and professional background.
I hail from Ghaziabad, which is in UP. I have my wife is from Ranchi. She is a railway officer. I have a 4.5 years old son. So this is my personal background. You must be thinking why I did MBBS and then went for IPS and then came to Kerala and then so none of this was planned. So it's not like I sat down and planned my career completely. So please don't worry if you don't have a plan right now that 10 years later you will be in IAS or IPS or cardiac surgeon or some big surgeon you may be planning. So no need to worry about that right now. What I would suggest, based on my experience so far, I would like to talk about 3 things here, which you may find useful later in your life or even now. The first and foremost thing is, always have a goal. Always have a goal. Without goal, your life will not orient yourself. You cannot orient towards something. And that leads to diversions, distractions, all kind of issues in personal life, professional life, all kind of issues. A human being by nature needs a goal and aim to walk towards, to run towards. If you don't have that, then everything will be imbalanced. Goal can be very simple. It need not be very high, very complicated goal. Very simple goal. It can be anything. It can be a fitness goal. For example, you would like to run 2 kilometers every day, 1 kilometer every day, or walk 1 kilometer, 2 kilometers every day. Very simple, easy to achieve goal, but every day. You can have your career goal, you want to do your post-graduation. Maybe some of you want to clear civil services. Maybe some of you want to go abroad. You can have any goal. And then daily, weekly, monthly, you work towards that. So this goal setting is extremely important. And don't worry about 15 years later, I will be this, 10 years later, I will be this. Make 6 months, 1 year goal. Multiple short-term goals will lead to a achievement of a long-term goal. I hope so far clear on backside. Okay. So that is first thing I wanted to tell you. It is extremely helpful. I have personally found it useful. Please have it. Second thing is that always have a routine. Simple routine. Get up on the right time, especially for the college students. In college, we used to get up at 11 o'clock, then rush to the classes. Class is over by the time we reach there. Then you are somehow trying to get the attendance. Then you come back. This is a common experience for all college students. Nobody told us that this is not the right thing. We thought it is fine. But my suggestion after growing another 10-15 years is that please follow a schedule, follow a routine. It is immensely helpful, not only for your college, for your studies, for your academics, but also for your own well-being. For your well-being. If you don't have a goal, you will surely have anxiety. Many of us must have heard about it, anxiety, depression, those kind of psychological issues. If you don't have a routine, your body will always feel that there is always unpredictability in your life. You will always feel that things are not under your control. You will always feel that anything can happen anytime. That is the source of anxiety in life. If you have, then anxiety leads to further multiple complications. We need not go there. But my short advice
request from all young students in college is that kindly make a routine and follow it. It can be anything. It can be absolutely simple. Get up at 7 o'clock, sleep at 11 o'clock. And in between, attend class or something. Whatever. A simple schedule, simple. But it should be same every day. Day by day, same. You will be surprised to see how effective it is in your academic life as well as in your personal life. This is the second thing I wanted to convey to you, share with you. I hope you will find this useful and you will take it along. The last thing I want to speak with you on this dais, from this dais, with having a degree in medical sciences, in experience of 2 years as doctor and 7 years as a law enforcement officer, is that you can make small mistakes. Don't make big mistakes. 1 or 2 big mistakes, I would like to tell you what is a big mistake. Addiction is a big mistake. It's a huge mistake. That does not mean that, somebody who has had a couple, a cigarette or an alcohol a little bit, he is now doomed. What I'm trying to say is, little bit mistake, like here and there you said something, then something, is all these things even out. But addiction will keep on increasing in your life. And where it goes, we don't know. Alcohol addiction, drug addiction, these are serious matters to be taken very seriously by students, teachers, management, police officers, the government, society as a whole. Everybody has to take this seriously. My request, we are doing our part. As police officers, we are controlling these kind of activities, but we have limitations. Our limitation is demand. If there is a lot of demand in the society, poor policemen cannot do anything. So demand side, you kindly, students, teachers, you have to generate awareness and understand that just say no. That's the only way out. So, the third and last thing that I wanted to bring to your notice or bring in discussion in this August gathering, in this opportune moment when you are entering into your adult life, or some of you are youth. Go ahead and make small mistakes, no problem. That's part of life. Please avoid, by all means, avoid big mistakes. There are certain other big mistakes. This is not the right opportunity to talk about them, but we can talk about later. So, with this, the sermon or advice session is over. I would not like to bore you further on this aspect. The last thing I want to convey here is that all police offices, police stations, SDP, subdivisional offices, district office, we are here for your protection, to provide support to you. Students are our priority. Young children, youth, you are our priority. Because if we can protect you, we can protect the entire next generation. So kindly, if you have any problem, do approach police offices. We are open 24/7. There is no problem that we cannot. We may not be able to solve everything, but we will hear everything. And we will try to do something about it. So, my request to everybody sitting till the back side and on the balcony, till the left corner, right corner, everybody sitting here, is that don't feel shy in approaching police office. If you Google search, all phone numbers, email IDs are all available. My phone number, this number that I'm carrying is public. You can just Google search it, you will get it. Do call, or if there is any problem for which you need police assistance. So with this, I close it. Again, I'm profusely grateful
for this invitation. I hope what I said would be helpful to all the students and hopefully some teachers also. If there's any question that any student, any teacher would like to raise, please feel free. We have 1 or 2 minutes. Afterwards, we can close now. We now have an interactive session with our esteemed chief guest. I request students to seize this opportunity to ask any questions they have in mind. From second year B.O.M. Is there any person that influenced you in your journey? Any person that influenced you in your journey and as a police officer? Yeah. Okay, thank you. Definitely, without influence and without some kind of motivation, we cannot possibly move ahead. So, I've been extremely lucky and grateful that I've always found some mentor, some teacher. I personally don't find inspiration in role model figures like movie stars and or heroes and all those kind of things. But I've had seniors, both in medical sciences and in police IPS as a service. Exceptionally good leaders and fantastic police officers who I have met and I have immense respect for them. They have definitely helped me in pursuing this career and doing whatever little I'm trying to do. So if I have to name some IPS officer of Kerala Cadre, Devesh Kumar Behra IPS, he was my training SP actually. When I came to Kerala, he was training me. So we have a special bond, and I really see him as a guide and mentor for myself. He was Palakkad SP, Malappuram SP, now he's in Intelligence Bureau. He's a fantastic officer actually. Thank you. Yes, please carry on. Feel free to ask anything, absolutely anything. Good morning, sir. I was just very curious to know why you left behind your medical career to choose IPS. You graduated from Maulana Azad Medical College, one of the best medical institutions in the country. This would have given you a bright future in the medical field. What prompted you to leave behind 5 years of your life and choose IPS as a career? Oh, thank you for that question. The same question was asked by the UPSC chairman in my interview. So, it's an extremely important question. It was, to some extent, it was not a very conscious decision, to be honest. What happened was a lot of changes during that time. Once you graduate, you realize that you have done one particular stream. But the world is huge actually. It is not just a medical college or a college. World is extremely diverse. There are so many issues going on, so many opportunities are there. So the change actually started when after my graduation, I joined as an intern in the hospital. So a medical college is only for studies. When you go to hospital, you start working as a doctor. And then you realize government hospitals, they have their own limitations. They are sometimes not properly administered and things are sometimes not working. But despite that, the hospitals, the doctors, the nurses, they are putting 24 hours, 36 hours work and doing their duty. So the shift of thinking from medical to administration side started during my work at government hospitals. I realized that there are issues with administration that need to be, that maybe I'll be better at working in. So then I shifted towards civil services and I wrote the exam into IPS. I got IPS, working in IPS. So that was the journey actually. But nothing against medical sciences. It's a fantastic career opportunity for those who continue as a doctor. It's a fantastic opportunity. My own friends, they are now very senior cardiologists and neurosurgeons, both in the US, Europe and in India, in all these places. And they are well established, happy in their lives.
Nothing wrong with that career path. It is just a personal choice actually. So, We have one more question. yes, please. Would you be able to explain a moral dilemma that you faced in your career as an officer? So, for example, as an officer, did you face a situation where you had two unfavorable opportunities and you had to choose between one or the other as an officer? Would you be able to explain what you learned from that situation and how you would face any other situations that come towards you? Okay, thank you. When you are in any administrative post, there are always decisions to be taken. So, and decisions are not always easy. So, I mean, starting from, for example, if I talk about police service only. So, whenever any issue is reported, what action is to be taken is always gray area, gray zone. You don't know what is right, what is wrong. Only after inquiring, getting more facts, getting more details, you start working. Specific instance where I found it difficult, probably that would be a little bit sensitive in terms that whatever I say will have legal and administrative and political connotation angle. So I would avoid any specific thing, but dilemmas are always there. Dilemmas are always there. For instance, very simple cases, husband, wife, daily these cases are reported, family issues are being reported. Wife complains about some maltreatment, mistreatment by the husband informs something, or family issues or neighbor disputes, those kind of issues are always there. Now we cannot take a very strong stance because that will lead to the separation of the families. So those angles also we have to see. We cannot purely go ahead and take legal action and arrest the accused. It's legally required, but only after proper investigation we do that. And many times it has also happened that we took a very strong legal action and that ended up damaging the complainant itself in some other way, which was not unforeseen, an unforeseen way. It led to some kind of hurt or damage to the complainant. So we always have to be sure. Of course, if there is a very clear-cut crime, obviously we will not stop. Then we will not think. Then obviously we will take action. But in certain issues, certain family issues, for example, we have to be careful. So then we have to do a balancing exercise. So dilemma is more in these kind of cases. Thank you, sir. I now invite our esteemed chief guest and all the dignitaries present to inaugurate the function by lighting the lamp. Thank you so much. Thank you, everybody.
IPS, for his presence and motivating words. Thank you, sir. അധ്യക്ഷ പദവി പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ നവീൻ ശർമ്മ IPS, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിനു പിച്ചാക്കോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മേരി പോൾ, ഇന്ന് 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന, ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് 25ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിനി വർഗീസ്, സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ ബിജിത വിൻസെന്റ്, യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തിയോഫിൻ DP, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷാണെങ്കിലും എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. കാരണം ജ്യോതി നികേതൻ കോളേജ് നിങ്ങളുടെയാണ്, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയാണ്, സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ അത് നയിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും പ്രിൻസിപ്പളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ 18 കഴിഞ്ഞവരാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയറാണ്. ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത്, ഹോളിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് മാൻഡേറ്ററിയാണ്. 29 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ സകല കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അത് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോളിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എന്തിന്? ടു ഫോം ഹോളിസ്റ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, വിത്തിൻ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമേഴ്സ്. ഹോളിസ്റ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അതിന് ഹോളിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, എൻ്റെ പിള്ളേരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ 89 വയസ്സായി, 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 90 ആവും. മരിക്കാറായ മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാറുണ്ട്. പിന്നീട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തെന്നു. പിന്നീട് എന്തിനാ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ? ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയാതെ കേൾക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം, അധികം നേരം ഞാൻ എടുക്കില്ല കേട്ടോ. പറഞ്ഞോട്ടെ? ഓക്കെ. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം, വേണം. അത് ടെമ്പററി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ലോങ് റേഞ്ച് ലൈഫ് ഗോൾ വരും. പക്ഷെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിടത്ത് എത്തില്ല. തുടങ്ങി വെക്കുക. ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. എന്താണ്? തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന തരത്തിൽ താൻ വളരണം. നോട്ട് ബൈ മീറ്റിംഗ് നീഡ്സ്. If you grow by meeting needs, you grow to the size of the animal or tree. If you grow to the level of a value,
You grow greater than animal, greater than a tree, greater than an ordinary human being to divine levels. അതെങ്ങനെയാണ്? എന്നിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മതം തനിമ, ദൈവം തനിമയാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്. ആ തനിമയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൈനമിക്കാവും, സ്നേഹം തുളുമ്പുന്നതാവും, സേവനത്തിന് ഒരുങ്ങും, പുറത്തേക്ക് വരും, വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയരും. ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് സേവന സന്നദ്ധത ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇത് അത് അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മെഡിസിൻ, ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അവസാനം വേറെ രീതി. എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു അതർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രോ ബിഗർ ദാൻ മൈ സെൽഫ്, സെൽഫിഷ്നെസ് ആൻഡ് ഗ്രോ എന്നിലെ എൻ്റെ ദിവ്യതയിലേക്ക് ഞാൻ വളരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ദൈവ സ്നേഹമാണ്, തനിമയാർന്ന സ്നേഹം. ആ തനിമയാർന്ന സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. ആ തനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ശാന്തരാകും, വ്യഗ്രതയില്ല, പ്രശ്നമില്ല. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിച്ചവർ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ഹിന്ദുവും വായിച്ചവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വക്കീലന്മാരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ട്, ഹൈക്കോടതിയിലെയും ലോവർ കോടതികളിലെയും സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ആയിരക്കണക്കിന് ജഡ്ജിമാർ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്നോ, നിങ്ങൾ ശാന്തതയുള്ളവരാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യാന്വേഷികളാകില്ല. വെപ്രാളം പിടിച്ച് വേണ്ടാത്തരം നിങ്ങൾ ചെയ്യും, വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ ശാന്തതയുള്ളവരാവണം. അതിന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യോഗ. അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വക്കീലന്മാരും ജഡ്ജിമാരും യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിന് ഉദ്ദേശം എന്താണ്? യോഗ 2-10,000 തരമുണ്ട്. ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഉദ്ദേശിച്ച യോഗ പതഞ്ജലി യോഗയാണ്, ക്ലാസിക്കൽ യോഗ. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. താൻ ബോധോദയം വന്നയാളായി തീരണം. അതിനെന്ത് വേണം? തൻ്റെ തനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. തൻ്റെ തനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയോ, ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി യു ബിക്കം പീസ്ഫുൾ. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ട്രൈ ഫോർ യുവർസെൽഫ്. തൻ്റെ നിന്ന് ബസ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? എങ്ങോട്ടായി പോക്ക്? സെർച്ചിങ് മൈസെൽഫ്. തനിമയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ശാന്തമാണ്. വെപ്രാളം പോയി. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകും. അറിയാം ഏത് ബസ്സിന് പോകണം, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നും പോലും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് സുബോധം വരും. Come in touch with your genuineness. അതാണ് സത്യം. തനിമയാണ് സത്യം. അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തനിമയാർന്ന സ്നേഹമാണ്. ത്യാഗപൂർണമായ ആ യാത്ര, തനിമയിലേക്കുള്ള യാത്ര ത്യാഗപൂർണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ലവ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് വിസ്ഡം. അതിലേക്കുള്ള യാത്ര. ഞാൻ ഇച്ചിരി മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, വിഷമമുണ്ടാവുമോ? പറയട്ടെ. ഇന്ന് എല്ലാ പള്ളികളിലും വായിച്ച ഒരു ബൈബിൾ വാക്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന്? പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം, യേശുവിൻ്റെ, ദൈവം മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ ഒരു സങ്കീർത്തനം പാടുകയാണ്. താൻ ദൈവത്താൽ ഗർഭിണിയായി യേശുവിനെ രക്ഷകനെ പ്രസവിക്കും. അതിനുള്ള സന്തോഷത്തിൽ മതിമറന്ന സങ്കീർത്തനമായി പോയി. കാരണം എന്താണ്? എന്നെ
എന്നേക്കാൾ വലിയ കാര്യത്തിന് ദൈവം വിളിച്ചു, എന്നേക്കാൾ വലിയതിന് വിളിച്ചു. ആ വിളി 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 ആ വിളി എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ മണത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ വിളി? എന്നിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടം കൊടുത്ത് വളർത്താൻ മാത്രം ഞാൻ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ? നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉദാഹരണം വേറൊരു അവസരത്തിൽ ഈശോ അതിന് ഉപമയായിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ്? നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു പുരോഹിതൻ വഴി കടന്നുപോയി, വേറൊരിടത്തും കടന്നുപോയി. ഇവരാരും തല്ലി കെട്ടി ഓഹരിയിൽ ബ്ലീഡിങ് കയറിയിട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗിയെ കണ്ടില്ല. ഈ നല്ല സമറിയക്കാരൻ കണ്ടു. അവൻ്റെ കഴുതപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങാൻ മാത്രം സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് അവനെ എടുത്ത് അവൻ്റെ കഴുതപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ മാത്രം സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞതിന് ഫലമായിട്ട് ആ രോഗിക്ക് ഇടം കിട്ടി. അപ്പൻ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞതിന് ഫലമായിട്ട് അമ്മയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും കുടുംബാരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചു, സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിച്ചു, സമാധാനം വർദ്ധിച്ചു. അമ്മയുടെ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞതിന് ഫലമായിട്ട് മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും കുറച്ചുകൂടി ഇടം കിട്ടുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാർത്ഥത വെടിയുന്തോറും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടം കിട്ടുകയാണ്. ആ ഇടം കിട്ടി അവരെ അതിൽ പരിചരിക്കുന്നു. ഈ നല്ല സമരിക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ബാക്കി കാശ് കൊടുത്ത് വന്നേക്കാം. അവൻ്റെ സുരക്ഷിതമാണ് മൊത്തം, അവനെ വളർത്തുകയാണ്. ആ വളർത്തിയ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രസൻസായി. നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രസൻസായി. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു വാക്കാണ്, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വാക്കാണ് അത്. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രസൻസ് ബിക്കമിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആൾ. അങ്ങനെ 100, 10,000 കോടിക്കണക്കിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു, വലുപ്പമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു, സാർവ സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ആ തരത്തിൽ വലുപ്പമുള്ളവരാകാൻ ഉള്ള ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാകണം. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെപ്രാളത്തിനോ വേണ്ടാത്തരത്തിനോ ഒന്നും പോകില്ല. ഈ കോളേജിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, റാഗിംഗ് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി സമഗ്രതയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ രഹസ്യമുള്ള നിങ്ങൾ മണത്തെറിഞ്ഞ് സ്വാർത്ഥത നിഗ്രഹിച്ച് തന്നിലെ ദിവ്യത പുറത്തു വരാൻ അനുവദിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ദിവ്യത, സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തനിമയാർന്ന സ്നേഹം എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടണം. എൻ്റെ ദിവ്യത ദൈവം എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടണം. ആ ദിവ്യതയിൽ ഞാൻ വളരാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വന്നു. എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ആ സമഗ്രതയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്, വളരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജ് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്കിന് പോവില്ല, ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. യൂണിയനുകൾക്കും ഇല്ല, അതൊന്നും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം പിള്ളേർ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ വലുപ്പമുള്ള പിള്ളേരാണ്. ആ തരത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വളർച്ച വന്നവരാണ്. ആ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചുപോയ പിള്ളേരുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. ആ തരത്തിൽ ഇന്നത്തെയും ഈ പിള്ളേർ വളരണം. അതിന് യൂണിയൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. അതിന് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കണം, പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കണം, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ പാർട്ടി തലത്തിൽ യൂണിയൻ ഇല്ല. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേരെ അനുമോദിക്കുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. കാരണം അത് എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ തീരുമാനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിയെടുത്തോളം ഇത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ഇവിടെ ശാന്തതയുണ്ട്. അകലേന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു. പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു യൂണിയൻ ഇല്ല, സ്ട്രൈക്കില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഇത് ആഗ്രഹമുള്ളവർ വേറെ കോളേജുകളിൽ പൊക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് പഠിക്കാൻ വരുന്നു, പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വളർത്തുന്ന അധ്യാപകരും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നികേതൻ, പ്രജ്യോതി നികേതൻ.
അതിന് നിങ്ങളുടെ ഇക്കൊല്ലം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചെയർമാനും മറ്റു ഭാരവാഹികളും നിങ്ങൾ കണ്ടു. ആരൊക്കെയാണ്? ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടു. അവരെ നമ്മൾ അനുമോദിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുമുണ്ട്. ഞങ്ങളും ഇവിടെ കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു. ജ്യോതിയായിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങണം. അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹം ഞാൻ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഫാദർ. അടുത്തതായി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങളും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ്. ആദ്യമായി ചെയർമാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നതാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിനു ചാക്കോയെയും ഏറ്റുചൊല്ലുന്നതിനായി നിയുക്ത ചെയർമാൻ തിയോഫിൻ ടിപിയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. I, Theophane Paul, the elected chairman of Prajodi Niketan College Students Union, the elected chairman of Prajodi Niketan College Students Union, by virtue of the trust reposed in me, hereby promise to fulfill my duties to the best of my ability for the honor and all-round welfare of our college community and country. I promise to work towards the realization of our objectives, namely education as formation of the whole person, training of the students of the college in the duties, responsibilities, and in the spirit of cooperation and fellowship, to promote opportunities for the development of character, leadership, efficiency, knowledge, and spirit of service among students, to organize debates, seminars, workshops, tours, and similar activities, to encourage sports, arts, and other cultural, educational, and recreational activities that are incidental and conducive to the above objectives, and to work for the general welfare of the student community. May God bless and guide you. Thanks. Thank you. അടുത്തതായി കോളേജ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി ചെയർമാൻ തിയോഫിൻ ടിപിയെയും ഏറ്റുചൊല്ലുന്നതിനായി മറ്റ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. I, General Secretary. And Special Joint Secretary. Another UUC. Anit Joshi, Finance Secretary. Anand Krishna, General Captain. Madison. Swami Harriet, First DC Representative. Senior Secretary, Sridevi, Third DC Representative. Lakshmi, TS PG Representative. Agnes Raju, Association Secretary, Commerce. Esala Raju, Association Secretary, Computer Science. Shahana PH, Association Secretary, Psychology.
the elected chair of the Prachodhaniketan Student College of Prachodhaniketan College Students Union, by virtue of trust reposed in me, hereby promise to fulfill my duties to the best of my ability, for the honor and all-round welfare of our college community and country. I promise to work towards the realization of our objectives, namely education as formation of the whole person, training of students of college in the duties, responsibilities, and the spirit of cooperation and fellowship, to promote opportunities for the development of character, leadership, efficiency, knowledge, spirit of service among the students, to organize debates, seminars, workshops, tours, and similar activities, to encourage sports, arts, and other cultural, educational, and recreational activities that are incidental and conducive to the above objectives, and to work for the general welfare of the student community. May God bless and guide us. Thank you. We now have the name and logo launch of our college union. Our newly elected student representatives will present their union name and logo. I request the audience to kindly turn around to witness the logo launch. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി പ്രചോദിനികേതൻ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയും നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയുമായ ഡോക്ടർ സിമി വർഗീസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.